Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno kanyo ni icho makare kama murama intiere odiochiengni ma kawuono en kanyo tarik 10 dwe mar ang'wen igani mar 2026 mabende en kanyo chieng' tich abich kata odiochiengno mar Friday. Ageno kanyo ni juma osedhi kodi makare nyaka wachopo kanyo odiochiengni ma kawuono ma en Sulwe, ma en program kata chenro ero mar Sulwe Mokinyi ma wachako e sechegi eki. Bende ne wachako kanyo gi wende mag pak mopogore opogore magero kanyo no gwedho ngimani ka bende wadhi nyime kod ka chenro e Kenya kangorom kanyo saa 4 mar odiochieng' ma tayi chenro ni mar Sulwe Mokinyi odiochiengni ma kawuono en an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam kenda ka utulone makende mar waki kanyo ni machiegni kama mroma intiere mondo mi wabed kodi e chenro ni eki. Wadhi chako kanyo gi weche go eko manyien motimore ka kodaka kocha mago motimore e piny Kenya ka chilo kodaka alwora mari kuma intiere kama bende koroto moko kuom jotelo mawuok e wongo eko ma kaluo mabende koroto owuok oko mar ne kwedo malich mokalo monjo mabende no timne Senator Maviga County mano migosi Godfrey Ososi mano e bomano ma Kisumu. Jotelo go eko kane loso kama oting'o jaod bura ma Homa Bay Town mano migosi Peter Opondo Kaluma, mano ma Kisumu Central migosi Oron koroto wuok oko kendo dwaro mondo mi koroto neni otim nonro mapiyo kaka nyalore mar neno ni rowere go kata chudhe go mabende koroto no monjo jatelo no omaki kendo kaunegi ondamo mowinjore mar chika. E seche nogo bende jotelo go koroto yango ne duond buch siasa mar ODM en duond buch siasa maduong' e pacho kaeri kendo man gi mbi kendo en duond buch siasa no mabende koroto ohero kwe omiyo gikwedo malich mokalo monj makamano. Are calling for people to resign if they have the information, needs to go and report to the police, to the DCI and other investigative agencies. Kisumu is not unique. Such incidences occur in Nairobi, such incidences occur in Nakuru, such incidences occur in Mombasa. So it will be wrong to start categorizing Kisumu as one of those towns with goons. An attempt to bring a wedge between Luyas and Luos. I want to say sorry to whoever is perpetuating this act. I know, like you say, that people will tend to think that this is a war between ODM Linda Ground and ODM Linda Wananchi. ODM is ODM, and ODM believes in peace, and ODM believes in the right of every human being or every Kenyan citizen to go to any part of the country. And we've seen Honorable Sotsi, Senator Sotsi, has been coming to Kisumu very many times. But I want to say this. I belong to the Security Committee, and I have always voiced my concern about what's happening in Kisumu. We have a resurgence of gangs, criminals, and these are perpetrated by fellow politicians and high-ranking government officers. We'll also not allow issues of possible personal affairs or personal relationships to be politicized to create a wedge or to drive a wedge between communities that have lived together. It is easy to politicize this issue because, as you all know, Osotsi was just kicked by the ODM party as deputy party leader before. And if this attack is not investigated completely, some people may think that there is some hostility towards Osotsi and the team with whom is moving together, which does not exist. Jaod bura ma Embakasi East migosi Babu Owino bende no wuokoko ka oluongo moko kuom achijego mabende koroto tudo kodoka monja mano timne Senator Maviga County migosi Godfrey Ososi. Migosi Babu Owino koroto dwaro mondo mi achijego eko omaki kendo neni okauni gi ondamo mager mar chika. Seche nogo bende jatlono oyango kendo owacho ni odwaro mondo mi koroto jagoro mongirore e tend migawo mar arita maiye pacho kaeri mano Laktar Raymond Omolo ogwetao ka en bende
tude kora kamonja makamano. Migosi Babu Owino bende oyango kanyo ni gin kaka kweth mag linda mwananchi koro to gichano mar biro limo kaunti ni Kima Kisumu amana toka ka gisetieko limbe margi e kaunti Manakuru. We are here to condemn the heinous act of violence that was committed on one Honorable Godfrey Osotsi. Godfrey Osotsi is a peace-loving citizen. We saw what happened in Kisumu, and we know who organized the attack of Honorable Godfrey Osotsi in Kisumu. We know these boys. These boys belong to PS Raymond Omolo. He's the one financing these boys, he's the one breeding these goons in Kisumu, and is the one who has been moving around threatening the leadership of Linda Mwananchi. It is PS Omolo's boys who attacked Godfrey Osotsi, and this is a list of all these boys. Number 1, there is a boy called Lucas Otieno, popularly known as Dogo, from Kisumu, attacked Osotsi. Pinga from Manyata and sometimes in Nyalenda. There's another one called Buddha from Nyalenda. There's Ronnie from Manyata. There's Alan Owako from Nyalenda. There's Kevin from Badis. There's Kalonje Carlos from Badis Nyalenda. There's Clean Quere. There's a Tito who was also there to film and also to attack. There's Boy Akoth. This is their leader. This is a notorious criminal in Kisumu. This is the person who's attacking people in Kisumu. He's the one who's financing them. He's the one who's being given money by Raymond Omolo, and is the one who coordinates attacks everywhere across the country. He moves from Kisumu, comes to Nairobi, hires goons. Raymond Omolo gives him money. He goes to Mombasa whenever there is a rally, he's given money to finance these goons. Kisumu, he finances these goons. There's Brian Otoyo, there's Dube, there's Novi, there's Ras Okeyo, there's Sam Molo, there's Bena Ziza, there's Ronnie. These boys are notorious in Kisumu, and we are giving them a warning. We grew up in Kisumu. We will not fear these boys. These are people who came to stay in Kisumu the other day. So these are the people who attacked. DCI, you don't need to do any investigation. You already have the CCTV footage. I've given you the names. These are the names of these boys. Anybody who has a problem with this list should proceed to court. I'm ready to cross-examine them there, including the PS. PS Raymond Omolo is a PS for insecurity and goons. He's the one who's been funding these goons. This is the man who's been causing mayhem and havoc in this country. So this PS must be dealt with immediately. Ruto, sack this idiot. This is the most useless person in your government. Kazi yake ni kuua vijana, akishawaua anajengea hao mabibi zao widows, atanawajengea manyumba. Jaten ogai mar duond buch siasa mar DCP kendo mane en jalup kere pacho kae Migosi Rigathi Gachagua sani koro to wacho ni monja ma osebedo kadhi nyime e pacho kae mabende koro to itimo ne jotelo mopogore opogore en mano mabende koro to itimo koro ka piny owacho mar Kenya Kwanza kane oloso e nyasi moro mar liel mane gwengo mag masawa mar piny Kenya. Migosi Rigathi Gachagua koro to owacho ni monj makamagi gin mago mabende koro to igeto godo mana jotelo go makwedo piny owacho. E seche nogo bende odhi nyime koda kachayo malich bokalo jatend piny Kenya Laktar William Ruto mabende koro to wacho ni osekelo ywaruok masani koro to dhi nyime e duond buch siasa mar ODM. I've been telling these ODM characters to be careful and to listen from us from the mountain who know William Ruto. He has destroyed ODM and he will destroy it completely. He wants ODM to be a low party. They have now beaten up Osotsi, and he has made arrangements for Sifuna, Edwin Sifuna, to be removed as Secretary General of ODM on Tuesday. Effectively, what will happen once the lawyers are chased away from ODM? The ODM will remain a low party. He has gone further. He has organized with Raymond Omolo to sponsor candidates in the whole of Nyanza against ODM. They will be sponsored on UDA. They are being funded by the state, and they will be backed up by gold. I want to tell ODM, you will have no seats in Nyanza. William Ruto has already worked with Raymond Omolo to have candidates in Nyanza facing ODM ones, and the advantage because they have state resources and they are backed by goods. So ODM must be very clear before they proceed to do any agreement with William Ruto. I'm advising them for free. They must agree on zoning, that areas that were
previously dominated by ODM must be left for ODM only. Otherwise, if they open it up with state resources, with the backing of goons by PS Interior, ODM will be a pale shadow of its former self. And I've seen these ODM characters there wakisifu Ruto. Nyinyi mnasifu, anapangia nyinyi akiwa na Omolo. Atafukuza nyinyi wote kwa viti na ataleta watu yake. So sisi nataka kupatia nyinyi friendly advice. You don't owe us anything and we don't owe you anything. We are just good Kenyans. Tukiona mmefanywa mtego pale, mnataka kuhangaishwa, tunaambia nyinyi mtahangaishwa. Because it's good to tell you. I want, as I wind up, to condemn in the strongest terms possible the use of goons in this country to deal with politics. I have been attacked a record 24 times, 5 of them in churches, by goons and police. And nothing has been done. The PS for Interior, Nonro, is the chief goon in this country. And he is the one sponsoring goons every day to attack people. The other day, Edwin Sifuna and Babu Wino were waylaid by goons in Kisumu. Yesterday, they attacked the senator for Vihiga, Godfrey Oboke, and they hurt him very badly. And those goons have been organized by Nonro. It cannot be that a PS for internal security charged with the responsibility of maintaining law and order, of taking care of the people of Kenya, is the one who is organizing goons to fight people. They had to source it, and it's Raymond Omolo at the behest of William Ruto who have attacked Sosi, the senator for Vihiga. Jokanyo makedo ne ratich oganda kowuok e aluora mar Nyanza koro to nyalo bedo koraka mor malich mokalo. Maeri en mor mabende koro to biro mano bang' ka riwruok mar Social Justice Center koro to oyawo kar siwinde mabende koro to ibiro neni otigodo e kedo ne ratich oganda to e aluora ni mar Nyanza. Kar siwinde makamano koro to noyaw e bomani ma Kisumu ka jafwambo marwa Philo Goblis miyo waler mar wachno. Kotwak e gwenge malwala Kadawa e kar chung od bura ma Kisumu West e kinde nyasi mar yawo ayanga gedo makamano, Migosi Yusuf Abubakar mabende en director maduong' mar Amani Africa okoni kar rito ratiro mag ogandano en mano makoro dhi konyo neno ni puonj maliw ochopo ne jopiny e gwenge otenore kod siasa makare kaka duol mochung' ne rango tong' kod yiero pacho ka IBC ber katiyo e kind chike mamoko. We have a number of challenges that we want to address. Voter registration, we already experiencing uncertainty from the information we get from IBC. We are not sure how expansive the voter registration is. There are areas that young people may not be registered. So social justice centers will ensure that we give reports, those who are not reached, for them to be reached so that they get registered. We also want to point out issues that will cause violence in the next elections. We have land disputes countrywide. We want to address these disputes, that people should vote not on ethnicity, but they should get the best leaders who will come up with development agenda for the benefit of the country. Bende okoni kar rito ratiro no dhi miyo gi yot mar kwedo josiasa kaachiel gi jogo matiyo gi jonjore e kelo tulo pacho ka moloyo to aluora ma Nyanza, kama bende okwedo monj mar seneta ma Vihiga Migosi Godfrey Ososi mano monj odiochieng' manyoro e kaunti ma Kisumu. Challenges that we are facing, politicians taking the law into their hands. There is no respect for security agencies, the police, we have NIS, we have even commissions tasked on monitoring and managing politics. So if politicians take the law into their hands, incidences like what happened in Kisumu, where the senator was attacked, will increase. So as social justice centers, we also want to take action against hooliganism. Create awareness to the people. They should not be
used to cause violence. Korka kore to jatend kuonde mag rito ratiro pacho ka Happy Olal opuoyo okang' makamano kama bende owuok mager kokwedo josiasa kuom chako siasa mohiu kod jimbo timbe mag jonjore pacho ka kolero ni mano biro medo rocho chal mar yiero mobidhore pacho ka. And we are asking the government and the security agencies that we need to work together to make sure that the goonism stops, because it's going to really affect the coming elections. So we are asking those leaders that they must finish their mandate first. There's an official period for campaign, they can campaign later. Korka korgi to jogweng' e alwora malwala Kadawa kotelnegi kod Collins Kodhek ukoni kar rito ratiro no mabende otisi ni Ubuntu Village Social Justice Center en mano madhi konyogi mathoth kotenore gi thiro tulo mag kit chwech kod neno ni girito kido kod timbe mag onagi. Achiel kuom mbaka ma wadhi goyo en weche mek ratiro mar oganda, en kaka ji nyalo dak, en kaka inyalo riw wich, to en be space ma ng'ato nyalo bire ka nigi pache chande mundo oywe. Wuok e kaunti ma Kisumu ne Kala TV, Anfelo Goblis. Gavana Masaya County Migosi James Agro Rengo koro notimo limbe mare mano station obila ma Kisumu Central kama bende ne odwaro ng'eyo okang' mage ma obila koro tosekawo mar neno ni omaki achije mabende ne itudo kodaka ne monjo Senator ma Vihiga County Migosi Godfrey Ososi. Kane oloso koro ka jofwamb weche, Migosi James Agro Rengo koro to wacho ni dwaro nitiere mar neno ni obila otiyo matek kendo giwek nyawo mar neno ni okawne achijego ondamo mowinjore mar chik. Mathoth ileronwa koro ka jafwambo marwa Justus Adoyo mabende neni kanyo. Gavana e kaunti ne Masaya Migosi James Agro Rengo ne otimo limbe moyiedhi e tesindo obila ne ma Kisumu anyate bada pisas go eko mago kwat kich go wang'e kendo timo nonro kenge go eko mabende obila osekawo. Nono wach mabende ne omonjgo Senator County Nonro ma Vihiga Migosi Godfrey Ososi. Kabende Migosi Orengo koro ywago malik mokalo gima wacho ni nyawo matendo obila oketo timo nonro maket kod mano. I'm afraid to say I'm very disappointed. The only action that I could see that has been documented that has happened is an occurrence book entry in relation to the occurrence, the incident. But other than that, despite having met the OCS, the county commander, sub-county commander, and the regional commander, I am persuaded and convinced beyond any doubt that there's a big interference on this matter. Orengo koro wacho ni nitie kod luoro ni chalo ka nitie teko moro mabende nitie tok jonjore maket kod mago. Bende teko maket kod mano bende donjore kod tendo obila e kaunti ne ma Kisumu. As you know, most of the culprits, 90% of them who are caught in the CCTV footage are very well known, and their names are all over the social media. And no attempt has been made to bring any one of them to book. This is simply unacceptable. Governor James Agro Rengo kinde twak mare kod jofwambo eliare matesendo obila ne ma Central Boma Kisumu ne neno jalno ma thon kendo mungirore malik mokalo kabende ne onge kod luoro moro amora e kinde go komodi uchenga yanga ne ofulo nying jonjore maket kod mago. Mechanism. Some people that will have questions to answer in the full glare of the public. But as we speak, Boya Koth, whose name and face is now familiar to every Kenyan, is feeling very safe and confident, making calls. And all the others, including Tinga, all of them, they're out there having the assurance from those who are using them that nothing will happen. And they have reason to believe because they have done worse things and nothing has happened. These gangs and hooligans who are hired, the problem is that when they don't have any work to do,
then they engage in crime. Wacho bende no chune mondo bikoro no gol kwayo modhiedhi ne jagoro e tendari cha kwe mapacho ka endi migosi Raymond Omolo. Ka okwayo migosi Omolo ni ok onyal ling kama tuo kendo gi ekima bende jonjore dhi nyime kod timo njore e boma nere maduong' ma Kisumu, boma maero kin bombe go ikuma moko. So some of these things, it is proper that Raymond Omolo comes out to dissociate himself. Even now, as I was speaking to these police officers, it looks like there is a force out there that is restraining them. And I hope it is not Raymond Omolo. I don't like calling people's name, but now I'm forced to say this because what is happening over this incident, I can say nothing is happening. Nothing is happening. Migosi Orengo ne osingo ne obiro timo limbe ne madinwe tesendo bilano e Roma Kisumu enono kuma report market kod maendi koro chomo. Nekala TV koki Kisumu County and Justice Adoyo. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto koro to yango ni chenro mage magero udi manengo gini piny ne oken mano mana mar bero ne oganda mapacho kaeri ute maginyalo dake to ne en achiel kuom chenro mage mar neno ni oganda mapacho kaeri bende koro to oyudo tije. Kane oloso odiochieng'no manyore bomono ma Nairobi, jatelo no koro to yango ni nyaka sani oganda jo Kenya to enya mathothgi gin rowere maingo 600,000 gi wiye koro to oseyudo tije ka okalo kuom chenro makamano. The houses we have built, we have not borrowed money from the World Bank. We have not borrowed money from anywhere. We built these houses using our own resources. I bet you, today we have signed $4 billion of housing contracts. That is an equivalent of 650 billion Kenya shillings. If I were to look for $4 billion from wherever, it would take me maybe 10 years of going to this town and the other town and seeing this person and the other person and signing this paper and signing another one. So I decided that we are going to have a conversation with the people of Kenya. And difficult conversation, that we have a situation, we need to fix it. And as was described by the governor of Nairobi, it wasn't an easy conversation because change has a price. Unfortunately, status quo has also a price. And always, the price of change is lower than the price of status quo, ultimately. So we had a conversation, difficult, and I must thank our policymakers. When I went to the people of Kenya, I promised that we were going to undertake housing. And we were going to undertake housing because of 4 reasons. I explained myself to the people of Kenya. The people of Kenya trusted me with their vote. When I came to office, I asked my team that we had been elected with, that now it's time to implement what we promised the people of Kenya. And many members of parliament who are my friends told me, Mr. President, we cannot do this. This is difficult. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto bende koro to medo singo chenro mopogore opogore mag dongruok ne oganda kuok e kaunti no ma Nairobi. Kane oloso jatelo no koro to yango ni en koda kageno ni chenro mage mag dongruok biro chopo kare ne oganda duto ka bende koro to yango ni oikore malich mokalo mar no ni obero ngima oganda e pacho kaeri. Laktar William Ruto bende omedo jiwo oganda ma pacho ka mondo mi omed chung kode motegno kendo gisire lwedo mar neno ni chenro mag dongruok mage ochopo e yono makare. Niwaulize, mambo ni aje Nairobi? Ati mnasemaje Nairobi? Ati Nairobi mnasemaje? Ati mnasemaje Nairobi? Ati mnasemaje Nairobi? Ati mnawaambiaje? Hebu nione tutam ya Nairobi, tuone tutam.
Haiendeshwi peke yake kutoka kwa maofisi, haiendeshwi peke yake kutoka kwa hizi ofisi zetu tuko nayo. Nairobi inaendeshwa kwa biashara. Biashara inafanyika kwa stalls, biashara inafanyika kwa soko, biashara inafanyika katika kila sehemu. And that is why we have agreed we are investing 360 billion in affordable housing, in markets, in Nairobi river regeneration, tuhakikisha kwamba tunabadilisha mji wetu wa Nairobi. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Na tumekubaliana Nairobi ni city ya Wakenya wote. Ni kweli ama si kweli? Nairobi tusiletewe ukabila. Nairobi tusiletewe chuki. Nairobi tusiletewe migawanyiko. Hapa ndio sura ya taifa letu la Kenya. And therefore we must stand together as the people of Kenya to make sure that this city works for the residents and for every Kenyan and for the nation of Kenya as the capital city of Kenya. Nairobi hoye! Mimi nawauliza jameni kwa unyenyekevu. Munasema tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tubadilishe Nairobi, tujenge barabara mpya, tuweke mataa, tuondoe maji taka, tuondoe takataka, tusomeshe watoto wetu. Wangapi wanasema tushirikiane namna hiyo pamoja na watu wa Nairobi? Na wauliza kwa heshima kubwa, ndugu zangu watu wa Nairobi, munakubali tushirikiane, tufanye kazi pamoja hapo kwa broad base, tulete Wakenya wote pamoja, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, Wakenya waishi pamoja na tuendelee tukiwa pamoja. Hebu nione wana nasema tuko hapo kwa broad base. Tuo ringa maremo en tuo no mabende koroto oyangore nosebedo kachino malich mokalo e pacho kaeri mangima. Kama eri koroto ne ochuno tend county ma Migori tend county ne ko ma Migori manoko kalo kuom tend migao mar thieth mar tiyo kanyakla koda riwruok moro ma ok mar piny owacho mabendo ng'ere kaka HealthSep Kenya marne chako chenro mar timo screening ne nyithindo manie bwo igni 5. Chenro makamaeri en mano mar neno ni nyithindo mabende koro to yudi koda katuo makamano ochako yudo thieth momondo. Mathoth ileronwa koda Collins Gor mabende en jafombo marwa kowuok e kaunti no ma Migori. Tuo mar ringa mar remo gin achiel kuom achiedh nade ma pod chando ji e pacho kae mangima. Gino mabende oseyangore ni nego nyithindo ma e bwo igni 5. Malere mabende ochiw koda ka jatend migao mar weche mag thieth e kaunti ni ma Migori migosi Kale Bopondi e kinde mabende ne giyawo chenro mar chiwo thieth mapiyo ne nyithindo ma bwo igni 5 kapok giwito ngimagi. 50 to 80% of children who are born in Kenya usually die of sickle cell before they reach age 5. And through HealthSep Kenya, we are going to have screening of children who are born so that they can be known whether they are suffering from sickle cell or not, so that early management is made. Bende Laktar Paul Olik mabende en jalony e wechego mag chiwo thieth kotene koda ka tuo mar ringa mar remo yango ni tuo makamaeki nyalo neko pono ni ok ochiw thieth e sano mowinjore. Oyango ni chenro mabende koro chakini eki biro konyo eno mago mabende wuok kotene koda ka tuo makama mabende nego nyithindo e kaunti ni ma Migori. Program intends to have that early diagnosis, and if a patient is not diagnosed and they are left to natural history of the disease, then the survival rate goes below 50%. So better care for these patients so that they survive, and if there are interventions, they survive above 90%. Michael Lilas Beko yangu chenro mabende gise iko makare mar gengo tuo mar ringa that we can give little children. Our focus is on children, newborns up to 5 years, because we realize that at that age
the children depend entirely on the parents to help them live with the disease, if at all it is detected. But research that has been ongoing is that if this disease is detected early, it can be treated, and these children can be managed. It can be managed successfully. Polo Lika Lero achidha na mapodi gini kodoka katend county ma Migori mar kedo koda katuo mar ringa mar remo mabendo osebedo ka chendo e pacho kae. So Migori County, we currently have a growing burden of sickle cell, though our anecdotal data shows 2,576, but I'm sure this data may be big outside there because we have factors that hinder these people to seeking care, like stigma, and also we have other issues around sickle cell, which are more of cultural and socio-cultural. Ne Kala TV kuwuok county ma Migori, nyinga Gor Collins. Moko kuom jotelo mabende korotonie kwetha makwedo piny owacho no wuok oko mar ne kwedo malich mokalo monj mabende notimne Senator Maviga County amano Migosi Godfrey Ososi e bomano ma Kisumu kane giloso e kar dak makaren mano midhiambo manyoro. Jotlogo koroto dwaro mondo mi jagoro mongirore e tend migawo mar arita kwe mano Migosi kata Laktar Raymond Omolo koroto ogweta kagiwacho ne jatlono nitiere kaka koroto itudo koda ka kwetha ma osebedo katimo monj mopogore opogore e pacho kae to enyane jotelo go mabende koroto kwedo piny owacho. Ososi will recover. Why he attacked him? The man said, "You threw me out of a kangaroo NDC of ODM. Nimekubali. Sitaki hata kuzungumza hiyo maneno. This is not the only political party in the country. Why then go on and attack him?" So the country stands in solidarity with Senator Ososi. And we want to see, I think, as today Senator Manzo and Kalwale are here. I don't know whether you're going to call for a special sitting, yeah, discuss as a matter of urgent national importance. A motion of adjournment, both in the Senate and in the National Assembly. Because if you don't do this, today is Ososi, tomorrow is you, Kwanza Kalwale, where they are targeting you. So let's not tribalize this thing. And let's not trivialize it. It is a menace that is going to affect us and the coming general election if it's not addressed now. Goonism is a threat to our security, is a threat to our democracy. We want to see them in court, and in fact, this is attempted murder on Otsotsi. And the goons should not be charged with a lesser offense. And in the worst case scenario, for those young Governor Kakamega County Migosi Fernandez Baraza koroto oyango ni duondo buch siasa mar ODM ningo koroto neni jal mabende gibiro miyo lemo mar bedo jalupa ogai mar duondo buch siasa no owuok e county no ma Kakamega kane oloso odiochieng'no manyoro jatelo no koroto wacho ni gin kaka jotelo kowuok e county no ma Kakamega gisebedo ka gichung' motegno gi duondo buch siasa no mar ODM kuom kinde mathoth omiyo en saa mabende koroto ningo neni gin bende giyudo lemo no mar bedo lemono eko mar bedo kaka jalup ogai e duondo buch siasa no mar ODM. Seche nogo bende koroto yango ni duondo buch siasa no mar ODM pod ni koda kambi malich mokalo e gwengego eko mag Western. Bia chama cha ODM national leadership ya kwamba kiti cha deputy party leader cha ODM kilikuwa hapa Kakamega na Mheshimiwa Oparanya. Mwaka wa 2022 chama cha ODM out of 12 MPs, out of 13, tulipata wabunge 11. Mambo ya MCA, out of 60 elected MCAs, 45 ni wa chama cha ODM. Sisi kama wana Kakamega, we are demanding for the deputy party leader position irudi hapa Kakamega. Mago mane waikoni elakseche gieki dakika osekalo kanyo 34 manotok sa 12 mar okinyi med barakete ka kendo waduogo kanyo tok yweyo matin adhiduogo kanyo gi weche go eko mopogore opogore kamoting'o nonro mar Oboke. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho
Yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 54 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Kibedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 07 28 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Ochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Kibedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre sa 5:30 nyaka sa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala Mana kamano ageno kanyo ni show makare. Good morning kama moro maintiere mineno wagodo e okinyi makawuono ni eki okinyi masani pod wadhi nyime gi chero ni eki mar Sulwe Mokinyi kama tai enan Brenda Agenyo nyasubenyanam kendo wadonjo kanyo e ondamo machielo mabende wadang'io kanyo ni to piny oru machalo nade ka warango godo kanyo kaka Oboke mar wachalo odiochiengni makawuono. Omiya ka otole makende mar rwaki kanyo nyalo yudo wakanye mbui marwa mar Facebook ma en Kala TV live achiel kachiel mondo michwal wakanyo ote mari ka isedonjo chenro ni eki kendo in kodwa e okinyi makawuono ni eki mar Friday tarik 10 dwe mar 4 higa mar 2026. Ka chako kanyo gi oboke noero mar The Daily Nation wadarango kanyo ni to ginang'o gini makawuono ketno oboke no mar The Daily Nation makawuono tarik 10 dwe mar 4. Aneno kanyo ka wach maduong' momiwa malo kanyo wacho kanyo ni revealed counties asking for fat bribes. Mane wach maduong' moketnwa e oboke no mar The Daily Nation. Revealed counties asking for fat bribes. A justice on sale, magistrates extorted the largest average cash bribe from court users. A new report has exposed rampant corruption in government, revealing counties where officials pocket the fattest bribes, the rot in magistrates court, and how state jobs are auctioned to the highest bidder. Mane wach maduong' mantiere kaeri en weche goeko mag mibadhi makoro to kwako tend counties wa mapacho kaeri miwacho ni osebedo kaka omenda e yor bribe, gika omenda e yor asoya kendo gikawo kanyo omenda madongo dongo. Aneno ka mane wach momi pek kaeri kawuono e oboke no mar Daily Nation iwacho ni top 10 counties and average size of bribes paid to county officials. County motelo e kao bribe Kenya ka en county no makaka Mega miwacho ni ikao kanyo bribe maromo nyaka 79,305. Iluwe gi county no ma West Pokot makao 16,400. Isiolo County ni kanyo gi 13,912. Vihiga County gi 12,389. Garissa County 12,000
297, Kericho County 11,799, Nandi County 11,664, Bungoma County 11,048, Kaito Meru County 11,014, Elgeyo Marakwet County 10,962. Mago top 10 counties motelo e kao asoya e pacho kaeri. Counties go mikawe asoya malich mokalo e pacho kaeri en county no counties go ikomaroma par motelo kamutingo Kakamega, West Pokot, Isiolo, Vihiga, Garissa, Kericho, Nandi, Bungoma, Meru kachiel kodaga county no ma Elgeyo Marakwet. Bende wan kanyo gi bottom 10 counties mano kamutingo county no Tana River ma ni kanyo gi menda maromo 2,684 Mombasa County 2,676 Bomet County 2,524 Kwale County 2,446 Murang'a County 2,276 Kitui 2,168 Siaya County 2,155 Baringo County 1,655 Kilifi County 1,559 Kaito Nyamira County 1,314 Omenda maroma 6,724 amano the national average bribe paid to public official as at 2025 up from 4,878 in 2024. So mano wacha modhi yudo kanyo eite marang'wen kachiel kodaka ite marabich. Piny kanyo wan gi 3 arrested over Ososi attack Mo Soto. Mano kaka obila ne omako kanyo achije adek mano odiochieng'no manyoro maitudo kodaka monj maendo tim kanyo ne senator ma Vihiga County Migosi Godfrey Ototi. Mano bende kanyo eite mar abiriyo waneno kanyo picha mar jotelo manie kwetha makwedo piny owacho kama oting'o Migosi Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Migosi Rafael Tuju kane odhi limo kanyo Migosi Godfrey Ososi. The Directorate of Criminal Investigations announced that 3 suspects linked to this attack on Senator Godfrey Ososi are in custody even as pressure piled for more arrests, including of the masterminds. Mano bende ni kanyo. Bende piny kanyo aneno picha no mar CCTV, mabende no mako kanyo kaka ne achudego kata chijego ne goyo kanyo Migosi Ososi. Bathe kanyo eite marapar weche giko mag politics weche kanyo ni facing Mount Kenya. Ruto's vigorous riddle. President Ruto is digging in against the rising hostility in Mount Kenya, where his former deputy Rigathi Gachagua is leading a growing rebellion. Mano wadhi yudo kanyo eite marapar. Mar Oboke nieki mar The Daily Nation. Miaro kanyo ni machiegni mondo mi wang'e kanyo ni to Oboke ni mar Daily Nation oting'o wang'o odiochieng'ni ma kawuono. Eite mar ariyo wan kanyo gi rise and fall of a conservation dream. Decades after Moi's hands on intervention restored land in Machakos, sand harvesting and neglect are now erasing one of Kenya's most symbolic conservation victories. When President Daniel Arap Moi bent to lift a stone in Mwanyani village, Machakos County, more than 4 decades ago, he was not just joining villagers in manual labor but making a statement about leadership and environmental stewardship. In that moment in 1982, power met purpose as the country's top leadership worked to rescue a landscape on the brink of a lapse. Unregulated sand harvesting as destabilized the terrain, deepening gullies and accelerating soil loss. Mano e county ma Machakos kocha wacho kanyo ni koro to jogo ma osebedo katimo kanyo sand harvesting ntiere ka koro to oketho aluora malich mokalo ka ing'iyo kanyo gi ndalo machien mane ker ma pacho kaeri ne kanyo Migosi Daniel Arap Moi mabende koro to ne dwaro mondo mi ne riti aluora no eko kata ne bungu no eko mano gwenge ko mag Mwanyani village e county ma Machakos. Inyalo somo mathoth kotenro kora ka wach makamano eite mar ariyo. Oboke ni mar adek kanyo gi fatal building collapse lands landlord in jail. Court finds landlord culpable in 2016 tragedy that killed 52 tenants after ignoring warnings, safety regulations. Magistrate cites recklessness, illegal construction, and ignored structural warning
in sentencing landlord for 7 years imprisonment. Landlord moro kaeri koro to nodonjne mana higa mar 2016 bang' ka ode ne ogore piny kendo ne onego ji maromo 52. Kata kamano doho koro to noyudo ni masira ma kameri nobiro kaluwore koda ka nyawo mar tich kata wich teko mar landlord ni eki mabende koro to ne ofail mane ok otimo gigo mane owinjo bed ni otimo. Court oyude kanyo ni nitiere kaka ne ogedo nokoluwo chikego eko mag gedo, ne okoluwo chikego mag gedo en ot mane oger agera, to bang' ka nosemiye warning ni odni nyalo ruombore piny, bende onge action moro amora mane okawo, en ne pod oweyo aweya jopiny odak kanyo. Miyo doho koro to noyude koda ka ketho mar ne tamruok winjo wach manomiyo ji maromo 52 ne owito ngimagi. Landlord iluongo ni Samuel Kamau Karanja ma koro to nigi higni 60 gi wiye kendo dhi bedo e od ang'ech kong'ane kanyo twech mar higni 7. Kamau was convicted of manslaughter and multiple planning and land offences linked to the ill-fated structure in Ngei 2 Estate. Mano ni eite mar adeka. Eite oboke ni mar 4 wacho kanyo ni EACC survey exposes the counties and public officials receiving highest bribe. Mary en wach mar bribe kata wechego mag mibadhi makoro to duol mochung'ne kendo koda mibadhi e pacho kaeri, the Ethics and Anti-Corruption Commission oyango kanyo ni okwako tend counties ma pacho kaeri to ahinya nyanjo tije mag counties mabende koro to iwacho ni osebedo kakao bribe, kakao asoya e yono ero ma ok owinjore. Report reveals that each time a person paid a bribe in an institution, they were twice more likely to receive a service than if they did not. Nonro koro to yango ni e pacho kaeri sani kidwaro tich to ahinya tije gi mag counties nyaka to koro to igol asoya, kendo wacho ni jogo magolo asoya makamago gin gi chances mamalo mar yudo tich moloyo jal ma samoro to ok golo asoya. So mane gima report wacho. Fighting Corruption Commissions recommend setting up of secure anonymous channels like digital and mobile platforms to enable citizens to report bribery and tax extortion without fear of retaliation. Gidwaro ni koro to kele lai moko manyien manyasani mar tiyo koda ka ong'we yamo mabende koro to ng'ato nyalo tiyo godo en ni report samora mora ma samoro idwaro tich mora amora kata idwaro mondo mi services mag piny owacho to koro to kwai bribe ni eka mi tije gieki kata ka team ni services gieki mondo mi oyudi yo mayot minyalo magodo jotelo makamano. Statistics bribery rampant in the devolved units nyiso ni counties wa emawichego eko mag bribe koro to ng'enye kabisa ka gikawo kanyo atamalo 35.5. Benano koket kaeri average bribe size paid to public officials bende nitiere kaeri. Migao wechego eko mag bribe omakamaka almost tend migepe duto mapacho kaeri ka magistrates at court golo kanyo ma mibadhi maduong' omako 164,367, land registry offices 17,996, elected representatives from county government 13,038, immigration officers 12,102, prosecutors 11,809, police officers 4,656 kachiel koda kamamago. Mondo ming'e mathoth inyalo kawo oboke ni eki mondo mi som kanyo kaka wechego mag mibadhi koro to timo tiape pacho kaeri kendo mako tend migepe mopogore opogore kamoting'o nyaka doho, tend counties wa second ero mar obila, doctors, nurses or midwives mano from public sectors maksamoro kidwa ni mondo mi koro to pimi kata yudi thieth tinyisi ni kia chulo pesa ni mar ang'o, chul pesa ni mar ang'o, kata mana pesko eko ma samoro yudo ka samoro SHA osekava to kidwa neno daktari tinyisi ni nyaka koro titim kama, nyaka koro tichul kama. Ni jamano kidwa neno mayot to koro miye gimoro matin mondo mi okonyi e yono mapiyo. Wechego eko mag mibadhi mosoka wasoya mano wayude ite mar 4 kendo lakalaka nyaka e ito oboke ni mar 5. Ka wadhi e ite mar 6 iwacho ni why Treasury wanted KRA chief out. Treasury koro to dwaro mondo mi KRA chief
koro to ogwetao mano Mr. Watanga during an interview at his office on August 25. I think ni Mr. Watanga ne ose mama bedo inform nyoro ni ntiere kaka koro to no ose gwetao already ose bedo removed kendo ker mapacho kaeri no se nominate somebody mabena pale koro to sani omako migao no reforms. Hours after removal, okay, Ruto nominated Humphrey Watanga, Kenya's High Commissioner to South Africa. Lilian Nyawanda, the Commissioner of Customs and Border Control at KRA, named the interim head. Mago changes kata lokruok mabende koro to bedo duol mochung' ne solo Sulwe pacho kaeri KRA. Kidwaro ng'eyo mathoth dhiro kanyo Oboke no mar 6. Oboke ni mar 7. Wach maduong' momi pek en ni police net suspect in Ososi attack as probe now widens. En wach mar monj mano monyo goro Senator ma Vihiga County Migosi Godfrey Ososi mano e boma ni Kima Kisumu. Arrest in Kisumu shine a spotlight on organized gangs, alleged political links. Police in Kisumu have begun unmasking the identities of individuals believed to have carried out the brazen attack on Vihiga Senator Godfrey Ososi on Wednesday, shedding fresh light on an incident that has stirred the public uneasy out of rage. Waneno kanyo Migosi Godfrey Ososi od thieth maduong' ma Karen kama bende pod odhi nyime gi yudo thieth ka omuone kanyo bandage kendo kinyalo ng'iyo to wang'e konchielo kuot king'iyo maber tinyalo neno ka nyaka lips ge bende chalo ka gimo kuot tike kaeri koro to muon bandage kabisa. Jatelo ni ne ohiny ne ogoya maber ka inyalo neno video no eko. Kata kamano wageno kanyo ni obila ma Kisumu dhi timo duto manyalore mar neno ni achije go koro to maki kendo kawnegi ondamo mowinjore mar chika. Gisani nosemaka kanyo achije adek. The suspect now in police custody have been identified as Carlos Owiti, mong'ere gi nyingno mar Kalonje, only 24 years, from Nyalenda, owuok Nyalenda. Eric Otieno, mong'ere gi nyingno mar Dude, manager 39 years old, from Manyata. Then Vincent Odhiambo alias Tinga, mong'ere gi nyingno ero mar Tinga, manager 27 years old, also from Nyalenda. So magi achiel kuom ji adek ma pichano mar CCTV no mako ka chieng' tich adek ne omonjo kanyo Migosi Godfrey Ososi kendo ne ogoye ma oweye koda ka hinyruok mopogore. Piny kanyo bende waneno ka oket kanyo picha mar Governor ma Siaya County mano Migosi James Agro Rengo mawacho kanyo ni they act with brazen confidence as though assured of protection. One of them was even seen wearing the same outfit from a previous attack, Governor James Orengo. Bate kanyo wageno kanyo ni obila dhi timo duto manyalore mar neno ni achije go duto maki kendo koro to kawnegi onamo mowinjore mar chiko. Jotelo mopogore opogore osewuok oko ka kwedo malich mokalo wach tulo manotimore kanyo kamano monj Senator Godfrey Ososi. Bathe kanyo wan gi Ruto declares war on Nairobi cartels, vows sweeping reforms. The President William Ruto yesterday launched a fierce attack on cartels he accused of profiting from disorder in Nairobi City County, declaring that his administration will confront them head-on as part of a sweeping plan to restore order in the capital. The president's headline stands signal a major escalation in the government's approach to Nairobi's long-standing governance challenges, framing the fight against cartels as central to restoring order, efficiency, and public trust. Laktar William Ruto mano jatend piny Kenya koro to wuok oko kendo singo kanyo mar neno ni cartels duto kata chudhe ma osebedo ka koro to okwako tend county no ma Nairobi ogol oko nikech owacho ni gide magisebedo ka gichungo moko kuom chenro mag tije monego beni koro to dhi makare mano e county no eko ma Nairobi. Tira kaka weche okosebedo madhi makare kendo chenro mag dongruok okosebedo ka dhi makare e county no ma Nairobi. Kata kamano ke Ruto nosingo chieng'no manyoro odhi neno ni orakore kodgi achiel kachiel.
Ito oboke ni mar 8 gin weche goeko mag lendo. Wano kanyo ka Jubilee olendo kanyo. Lendo makamago odhi adhia nyaka ito oboke ni mar 9. Inyalo kawo mondo mi ang'ing'i ni to gilandang'o. Ka wang'iyo kanyo ito oboke ni mar 10, strategy. President Ruto digs in against the rising hostility in Mount Kenya as 2027 vote battle hots up. Mago gin weche goeko mag siasa mabende koro to dhi nyime e pacho kaeri. Strategy. President has continued to hold a series of meetings with political, religious and grassroots leaders. Kendo ma pacho kaeri koro to iwacho ni timo duto manyalore mar neno ni oyudo support mar oganda ko gwengwa mag Mount Kenya. Mano kochopo kanyo higa mar 2027 mabende piny Kenya dhi bago e chenro mag yiero e pacho kae. Maeri en kaluwore ni ting'iyo kanyo dochieng'no eko mabende koro to ne itimo chenro mar alam ne ringre mana en jaod burano ma Olkalau mano migosi David Kerao Mayende nowito ngimane. Neno kanyo kaka ne jotelo ne oloso migosi Rigathi Gachagua kaachiel kod Laktar William Ruto ka migosi Rigathi Gachagua noseyo ker ma pacho kaeri mabende koro to wacho ni osemana bedo ka koro to ojwang'o kendo oko ni in good terms with oganda go mawuok e gwenge mag Mount Kenya. Kata kamano Laktar William Ruto osingo ni obiro neno kelo chenro mag dongruoge ne oganda makono. Gie sani wacho kanyo ni nitiere ka koro to Laktar William Ruto osebedo ka hold some meetings gi moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Mount Kenya kamoting'o nyaka religious leaders mar neno ni gwenge mag Mount Kenya obiro miye support mowinjore mano kochopo e kinde yiero mabiro biro e higa mar 2027. Mano e kaka chalo. Defiant in Olkalau, President Project strengthening while quietly shifting strategy to retain a fractured but crucial voting block ahead of general election. Mano ni ito oboke ni mar 10. Ito oboke ni mar 11 wan kanyo gi lendo motim kanyo kod kambi no mar KenGen Energy for the Nation otimo kanyo lendo ite mar 11. Bende ite mar 12 pod wan kanyo mana gi lendo mopogore opogore. Wan kanyo gi lendo motim kod the National Assembly 13th Parliament National Assembly 13th Parliament 5th Session otimo lendo kanyo. Bende bathe koni pod mana lendo motim kanyo kod National Assembly lendo mopogore opogore bende ni kanyo. Inyalo kawo oboke ni mondo mi ang'ing'i. Ito oboke ni mar 13 ite mar 13 wan kanyo gi weche goeko mag pach jondiko kod pach josomo. Pach jondiko ni ito oboke ni mar 13 ka iwacho kanyo ni why political class can't be architect of a better society. Mano ni pach jondiko pach josomo. Bende piny kanyo neno picha mar migosi Musalia Mudavadi man jatend jotend migepe kaachiel kod jatend migawno mochung' ne weche goeko mag tudruok e pinje maoko. Wacho kanyo ni peace stability our most strategic assets. Mano bende ni ito oboke no mar 13 migosi Musalia Mudavadi ondiko kanyo. Kapod wadhi nyime goboke ni ite mar 14 pod wan gi pach jondiko gi pach josomo mabende ni ito oboke mar 14 ka goro mar cartoon bende ni kanyo kama koro tiwacho ni behave and it stays reopened. Wano kanyo goro mar cartoon makawuono wan kanyo gi meli maduong' moting'o kanyo fuel. Meli moting'o fuel ni waneno ka Trump ni kanyo kendo en emo hold fuel. Kaeto bende waneno kanyo ma jatelo e piny mar Iran. Piny kanyo bende waneno ka lweny pod dhi nyime kanyo. Lweny pod dhi nyime. Waneno ka jatelo mar Iran piny Iran wacho kanyo ni behave and it stays reopened. Nyiso ni pod maybe winjruok pok obedo makare e kind pinje ariyo go eko mondo mi lweny ma osebedo ka dhi nyime koro to orumo. Mano ni ito oboke no ero mar 14. Ite mar 15 pod gin pach jondiko gi pach josomo. Iwacho kanyo ni does skewed journalism aim to protect individuals or institutions?
Does skewed journalism aim to protect individuals or institutions? That is a question. Mabendo penje kanyo. Get more young women into formal jobs. Mano bende ni bathe kanyo. Eito oboke ni mar 16 wan kanyo gi barupe mopogore opogore mantiere kanyo. Eito oboke ni mar 16 kamoting'o nyaka today in history, mano kama nene mano timore e ndalo machien. Ka Judith Atieno from Kisumu ndiko kanyo ni Ososi attack blow to political participation. The attack on Vihiga Senator Godfrey Ososi is a serious warning about the state of Kenya's democracy. Mano konde kanyo gi Judith Atieno. Watch machielo, let's rebuild sense of immunity. Fix grade 10 chaos to save a generation. Wanjiru Mutanda from Nairobi wacho kanyo ni nyaka koro to neni grade 10 chaos obedo fix, maneno ni we save the next generation. Don't shield governors from accountability. Manode give Brown Onyango from Nairobi. Orders by the High Court stopping Parliament and the police from summoning, arresting or detaining governors are as troubling as they are consequential. Mano bedeni kanyo. Wach machielo manoko wanga kanyo eni oil power. The resignation of Petroleum Principal Secretary Mohamed Liban, Kenya Pipeline Company MD Joy Sang, and the EPRA Director General Daniel Kipto, University Don XN Iraqi says, have left his head spinning. Mano beneni kanyo. Today in history kata kama nene wan kanyo gi manotimore April 10th 2012. Mana recently ka April 10th 2012. Game MP Jakoyo Midiwo records a statement with the Criminal Investigation Department in connection with his claims of a plot to assassinate Prime Minister Raila Odinga. Mr. Midiwo was accompanied by his lawyer James Orengo and 15 ODM legislators. The government chief whip made the claim over the weekend at a funeral attended by Odinga. Tarik 10 dwe mar ang'wen higa mar 2012 mane en jaod bura magemo mano migosi Jakoyo Midiwo mabende nosewito ngimane chunye ni kamukwe ne koro to chopo e nyim Criminal Investigation Department obilago eko mago kwach kich kama bende koro to nodhi ndiko dhoge kaluwore gi weche go mano wacho ni nitiere kaka jomoko ne chano mar ne kawo ngima mane en Prime Minister mabende osenindo migosi Raila Molo Odinga kendo migosi Midiwo no kawo kanyo koda ka jotelo mopogore opogore kamoting'o kanyo jotelo go eko mag bucha mar ODM kachielo koda kama ne en lawyer mare kata okil mare migosi James Orengo masani en governor e county neko Siaya. Mano ne otimore ndalo go eko. Ito oboke ni eki ka wadhi nyime wan kanyo gi oboke mabalang The Voice Girls vs AI. Bende ni kanyo oboke neko mabalang ma odhi adhiya kaka dino. Pod wan mana kanyo oboke no mabalang. Jogo mabende ohero goyo punda bende oketnegi oboke ni kanyo. Nyalo manyo oboke ni eki mondo mi ang' isom. Ite mar 17 wan kanyo gi lendo mopogore opogore motim kanyo. Ite mar 17 kaboting'o kanyo St. Lucy Kiriri Girls Secondary School vacancy announcement bende ni kanyo. Ang' nyalo manyo mondo mi isom lendo go odhi adhiya nyaka ite mar 18. Ka ite mar 19 wan kanyo gi weche go eko mag counties wa mopogore opogore. County mar Nakuru, new borehole project ends decades of water scarcity in Kalukiat. Residents of Kalukiat village in Mau Narok ward, Njoro constituency, may soon be spared these decades of long, exhausting journey in search of water following the launch of a new borehole project. Manoni eite mar 18. Bende county Mabaringo and healthcare paralyzed as medics down tools. Weche go eko kata chenro mag thieth koro ne koda ng'ikruok malich mokalo e county no eko Mabaringo kaluwore koda ka ng'anyo mabende koro to bagi koda ka jochiw thieth kowuok e county no Mabaringo. Mano ni ite mar 18. Ite mano ite mar 19. Ite mar 20 pod gemana weche go eko mag counties wa mopogore opogore. County ma Kajiado, family seeks answers over kid's kidnapping.
Detectives are analyzing footage and pursuing leads in the mysterious disappearance of man in Kitengela. CCTV footage of a Kitengela abduction raises fresh concerns over enforced disappearances, surveillance gaps, and public safety in urban areas. At a glance, what we know about the abduction so far, CCTV footage shows Fortune Mudhima Kinyanzui, who is 34 years old, being forcibly removed from the car by 3 masked men and driven away in a double-cabin vehicle. His car was later found abandoned with the engine running. Police are analyzing footage and using a phone signal triangulation to trace suspect. The incident occurred near the site of the 2021 Kitengela. Hapa ni picha kata CCTV manyiso kaka jagono ne omake gi thuon en embui ambenyocha senene jomoko no monje moja ka ene nyamburko mare kaeto ogole gi thuon mokete e nyamburko machielo modhi kode family mare koro nyaka gi seche gi kidwaro mondo mi otim nonro matut mar ng'eyo kama entiere mano ni kanyo piny kanyo Thika City bid advances as Senate gathers public views. The Senate on Wednesday engaged the public in Thika, Kiambu County to gather views on a proposal to elevate the town to city status. Thika koro tidwa ni mondo mioke obedi kaka boma kata city mana kaka Kisumu City, Nairobi City. Koro jotelogo eko mopogore no bedo piny kanyo kendo ging'iyo kaka inyalo ket Thika town mondo mi koro to obed city mano e county no ma Kiambu. Eite mar 21 wan gi mago matimore e pinje ma oko international wach maduong' mamipek en Israel bombing of Lebanon jeopardizes Trump's truce. Right. Lweny pod dhi nyime. Hezbollah, which had announced a pause to attack on Israel, fires rockets across the border. So lweny pod dhi nyime mane kind piny USA, Israel, Iran and whatever mage weche ma oketie bathe kanyo. In briefing, ano kanyo UN backed court delivers justice. Juba, the UN United Nations mission in South Sudan says it has supported a mobile court deployed to Mandri, Western Equatorial State to provide justice for victims of murder and sexual and gender-based violence. Manoni Bathekanyo, Uganda gets funds for urban growth. Piny Uganda bende koro to yudo omenda moro kaeri kowuok negi kuom World Bank, omenda maromo milion 540 mano magiyudo kanyo kowuok negi koda bengi no ero mar piny mangima World Bank. Mano bende ni kanyo. Piny mar South Africa, apartheid victim to get reparations. South African President Cyril Ramaphosa has launched a housing reparations program in KwaZulu National aimed at advancing restorative justice for victims identified by the Truth and Reconciliation Commission following abuse during the apartheid era. Manoni ya piny South Africa. Sub-Saharan growth downgraded by WB. The World Bank has revised its 2026 economic growth projection for Sub-Saharan downtown by 3.0 percentage points from the October 2025. Bathe kanyo weche geko mag religion, Pope Leo begins to visit Africa on Monday. Pope mar jo Catholic, Pope Leo koro to dhi chako limbe mare kinde geko mag Africa. Ite mar 22 wan kanyo gi lendo, ite mar 23 wan kanyo gi businesses weche geko mag ohala, weche kanyo Jubilee divided rises as profit eats 5.6 billion. Nairobi hotel pipeline up 58% as global chains lead. Number of facilities under construction magoni kanyo inyalo ng'iyo kanyo ito Oboke nieri mar 23. Ite mar 24 wan kanyo gi kaka pesa ringo stock exchange ne ite mar 24 ka ite mar 25 wan kanyo gi gajameli kachiel kod akakwano. Ite mar 26 wan gi lendo mopogore mokete ite mar 26 odhi nyaka ite mar 27 kaito ite mar 28 wan kanyo gi jogo mamagoro olal godo wayudo gi kanyo ite mar 28. Justus Omusula Ashaya.
Christabel Achieng' Odhiambo mong'ere gi nyingno mar Tony. The cottage will leave Star Mortuary on 15th April 20 for a night vigil at a home in Nyamasaria. Mani mana Nyamasaria kaeri, kendo idhi tarik 17 mosuru makende ne jo Nyamasaria kuom wito kanyo nyadende Christabel Achieng' Odhiambo. Mzee Arthur Omondi Wata village in Aluor village Tuesday County ma Siaya. Inyalo kawo oboke nieri mondo mi ang'ingi kanyo lendo mag jogo mamagoro lal godo kata jogo mowito ngimagi odhi nyaka ito oboke nieri mar 29. Eka ito oboke ni mar 30 weche goeko mag tuke ochakore ito oboke ni mar 30 ka wach maduong' eni as opponents close gap on Kenya, here's what AK can do. Ng'ano koket kanyo jong'wech mopogore opogore. Jang'wech Kipruto mar Kenya, Jaga mar USA Evan Jaga left and Kenyans Consensus Kipruto compete in the Rio 2016 Olympic Games men's 300 meters steeplechase final at the Olympic Stadium in Rio de Janeiro, Brazil on August 17, 2026. Manone picha machon emano koket kanyo. Tukiwe mag golf Karichu into Sunshine Development Tour Lead. Mano bene ni kanyo. Tukego eko mag jopuonjre kata tukego eko mag skunde madhi nyime county ni ma Kisumu Secondary School Term 1 National Games curtain falls on championships tomorrow after 5 days of top action. Leisa Hill play Kamusinga in basketball semis. St. Mary's Yala tackle Lukenya. Mano ni ito boke nieri mar 31. In girls competition, Butere from Western play Bachando of Nyanza, while Coast Region's Kaya TV faces it with St. Bridget's from Rift Valley. Mago tukego eko midhi tuge kanyo bicheni makawuono semi-final. Eite mogika porogin wechego eko mag tuke Starlets face Stern Test. Mano ni kanyo ADKA among biggest winners in revised supplementary budget. Mago ma bende ne nitiere bokenieri mar The Daily Nation kata kanyo macho pogo de giko mar keloni kanyo nonro mar itoboke mar The Daily Nation adhi yweyo matin kaduogo to wang'iyo kanyo ni to itoboke mar The Standard to nigi weche machalo nade. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche go eko ma opogore opogore. Wechego mag siasa,
twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 072866 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo
e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Mana kamano wase duogo mano tok yweyo matin kama bende koro to wadwa rango kanyo ni to oboke nieri mar The Standard to ikonwango odiochiengni makawuono. Wach maduong' maneno koket kanyo ito oboke ni mar The Standard eni bitok grade 11 storm mano weche goeko mag somo kaka chalo e pacho kaeri. Book Wars, a fierce internal battle at the Ministry of Education has halted a 7 billion textbook tender, putting next year's grade 11 rollout at risk. Award letters remain unsigned. Timelines are slipping and publishers warn any restart could derail supply, exposing the government to lawsuit and leaving schools unprepared. Hey, weche mag somo dwa bedo mateke pacho kae. Kang'eni Julius Ogamba migosi bito kutimo nang'o nikech this grade 11 ma next year joma dhi bedo grade 11 next year the current grade 10 kane donje school nyaka sani sama owueni pod gin gi so many challenges gin gi jopuonj manok, textbook onge, the facilities are not even qualified for grade 10. Kuonde moko nyithindo pod somo, I don't know, whatever. Grade 10 ni yani yagi issue. Then again now there's another war
internal battle madhi nyime e Ministry of Education makendo koro dhi neno ni jo grade 10 gi kochope grade 11 next year they are going to suffer again the same problem. Timeline wacho kanyo ni August 19th mano 2025 last year formal invitation to submit materials noting. Then November 7th 2025 submission notification to publishers noting. Then November 25th 2025 deadline for submission of proposal. That was the deadline for submission of proposals. December 20th 2025 expected release of evaluation result. December 27th 2025 deadline for appeals. January 3rd 2026 KICD to respond to appeals. February 6th 2026 submission of corrected copies. February 10th 2026 official result release date manopa KICD letter. February 20th February 20th nyaka April 30th 2026 printing and publishing window. This is the period moningo benikoro publishing of these books dhinyime, printing and publishing of these books dhinyime sani. Kata kamano chalo kagima gwenyruok e paro moro nitiere makoro to chungo chenro makamano. May to July 2026 from dwe mar 5 nyaka dwe mar 6 onego beni distribution of books to school bedo already makachopo next year to grade 10 kacho donjo grade 11 to giyudo kanyo ka buge already ni piny machenro mag somo nyalo dhi kare. Kata kamano wacho ni mano nyalo koso ma ok otimore kalore koda ka chiedh nade masani koro to kwako teni migaono eko mar somo e pacho kaeri kata ywaruok madhi nyime teni migaono mar somo. Wach makamano wadhi yudo ite mar 4 mar oboke nieri. Ito oboke ni mar 2 leaders pile pressure on IG Kanja to resign over Senator Ososi attack. Moko kuom jotelo e pacho kaeri mana wakamo tingo jatend duond buch siasa mar Wiper Migosi Kalonzo Musyoka mabende no riwore kanyakla koda ka Migosi Eugene Wamalwa mar DAPK koda ka Migosi Migosi Rafael Tuju kanene gilimo kanyo Migosi Godfrey Ososio dochiegno manyoro e kar thieth ma Karen kamodhi nyime gi yudo thieth mane bomono ma Nairobi. Koro to dwaro mondo mi Inspector General mar obila ma pacho kaeri Douglas Kanja ogwetao kaluore koda kaka weche osebedo kadhi nyime pacho kaeri. Wacho kanyo ni they blame the incident on a rising culture of political intolerance and unchecked insecurity in the country. The Kalonzo Musyoka-led opposition cited delays by police in arresting those responsible for the assault. Giwacho ni obila nitie kaka koro to nodeko kapok omaki achijego eko mabende notimo monjo makamano. Lawmakers and leaders from across the political divide have condemned the bloody attack of Vihiga Senator Godfrey Ososi, blaming it on a rising culture of political intolerance and unchecked insecurity in the country. Jotelo mopogore opogore nowuok oko ka gikwedo wach monja manotimne Migosi Godfrey Ososi e kaunti ma Kisumu. Bathe kanyo Nairobi state hands prime 1 billion Upper Hill land to scout St. John's ambulance. In a brazen move, the government has shut down and degazetted Capitol Hill police station with a source of intimating that the head of public service asked the Inspector General of Police to surrender the land. Mano bene ni kanyo wicho go mag land madhi nyime mane go kata e kaunti no ma Nairobi. Piny kanyo bende kapod Nairobi court clears way for the 619 billion East African Breweries Limited shares sale. The High Court in Nairobi has cleared the way for the British multinational Diageo to sell its 619 billion stake in East African Breweries Limited. Doho koro to ochiwo thuolo ne kambino eko kata the British multinational mondo mi koro to nyalo uso shares magi sebedo godo East African Breweries Limited kata kambino ero maloso vinywaji e pacho kaeri. Itoboke ni mar 3 wacho kanyo ni Instagram spends big money for influencers. Facebook ranks second as TikTok falls behind despite leading in views. Kenyan's top 10 influencers earned 296 million from social media marketing.
Ite mar adek leronwa kanyo kaka jogo miluongo ni influencers, jogo matiyo koda ka mbui mopogore opogore osebedo ka loso omenda e pacho kaeri. Iwacho ni jogo manie mbui no ero mar Instagram ema koro to yudo omenda maber kabisa, ka ipimo gi mano mar Facebook mabiro namba 2, kaeto mano mar TikTok biro namba 3, kata obedo ni TikTok ema nigi followers mang'eny. Joma ng'eny ohero TikTok, Gen Z ohero TikTok sana, kendo TikTok nigi viewers mang'eny. Kata kamano Instagram chulo omenda maber moingo TikTok, kachielo koda kamano mar Facebook. Iwacho kanyo ni e piny Kenya kaeri influencers mayudo omenda mathothie moloyo mano kokalo kuom yor mbui yudo kanyo omenda maromo $296,000. Wow, that is good money. $296,000 just to be in mbui doing 1, 2, 3. So maybe joma onge mbui mopogore opogore do something mondo mineni at least yudo gimoro, yudo omenda moro kanyo. E county ma Kiambu piny kanyo wan gi Senate Forum anonymously support Thika City status bid. Man romo mane senators obedo godo ka ging'iyo kanyo kaka koro to boma no eko ma Thika idwa losi mondo mi obed city. Mano ni kanyo e ito Oboke no ero mar adek. Ito Oboke ni mar 4, Ministry KICD tackle threatens to delay issuance of grade 10 books. En weche goeko mag somo mag goyo chapa kata loso buge goeko mag grade mar 11 ma bende koro to dhi nyime e pacho kaeri. Ka iwacho ni ywaruok mapek koro to nitiere mano miteni migawo no ero mar somo. Ywaruok mabende koro to dhi neno kanyo ni omenda malose gol 7 billion mondo mi koro to ti godo e loso buge ne jopuonjre mabiro bedo jograde mar 11 mano higa manyien. Chenro makamano nitiere kaka koro to ochung' ka iluore koda ka ywaruok makamano. Oket kanyo picha mar Basic Education PS Julius Bitok mabende en jagoro mongirore e tend migawo no ero mar somo. Mano ni e Ito Oboke no mar 4. Bende bath Ito Oboke no mar 4 iwacho ni Ruto says a result of 80 million deal with the City Hall to be seen in a few months. President William Ruto yesterday outlined development progress in the city following a recent signing of cooperation agreement between the county and the national government on February 17th. Ker koro to singone oganda e county no koma Nairobi chenro mopogore opogore mag dongruoge mano kaluwore koda ka winjruok mane obedo godo kanyo koda ka tend county no ma Nairobi. Maber neno ni moko kuom chenro mag tend county no mano kama oting'o chenro goeko mag teko stima, chenro goeko mag pi, chenro goeko mag arito alwora kachielo koda ka ler koda mamoko koro to ket e tend piny owacho mamalo. Oket e tend piny owacho mamalo. Wechego Laktar William Ruto nowacho nyoro bang' kane oyuoro e county assembly ma Nairobi. E Ito Oboke ni mar 5 wan kanyo gi learners use stage to confront tradition and demand justice. Shanzu Teachers Training College present a live TV broadcast during the Kenya National Drama and Cultural Dance at Kagumo Teachers Training College in Nyeri. Wacho ni jopuonjre koro to tiyo koda ka wecho goeko mag drama festival madhi nyime county ma Nyeri mar puonjo jopiny wi wecho goeko mag culture kata traditionals moko ma bende koro to ne osewe chien mar neno ni jopiny oyudo puonj mowinjore kokalo koda yore goeko mag tuke goeko mag drama. Bathe kanyo bende wan kanyo gi lendo motim koda ka the National Assembly. Inyalo kawo oboke no mondo mi ang'ing'i. Ite mar 6 wan kanyo gi lendo motim kanyo gi Jubilee. Bende ite mar 7 pod en mana lendo ma pod otim kanyo gi kambi achiel noeko. Kaito ite mar 8 wacho kanyo ni how Dubai based Australian lost 78 million in Nairobi gold scam. Japiny Australia moro ma bende odak e piny Dubai koro to olalo omenda maromo 78 million mano e boma ni eki ma Nairobi kokalo kuom gold scam. Nitiere kaka koro to kwebe moro nitie kaeri maneno komaki iluongo ni Duncan Okaka Okonji. Aneno ka omaki kanyo koda obila mag okwach kich. Aparo ni enemy tude koda ka lal mar omenda makamano.
On November 23rd last year, Andrew Adel Gabala, an Australian based in Dubai, met Duncan Okonji, a Kenyan. Gabala works with Sakina Commodities, a licensed company that imports gold into the United Arab Emirates. He had been introduced to Okonji by an American identified as Marshall Morrison. A few days later, the two traveled to Kenya before proceeding to Mwanza, Tanzania. While there, they conducted a site visit to a mining company known as Group 9, where they met Mohamed Faraji on November 28th, as well as Abdallah, the site manager. So nitire kaka okebeno ero ne samoro ne konyo japinya Australia no yorego mag gold ing'eya ka wechego mag gold chalo e pacho kaeri. Kata kamano chal ka gima ne gikone omenda maromo 78 million. Bathe kanyo Siaya, community leaders demand revocation of private firms' gold mining license. The residents of Ramula community in Game Sub-County, Siaya County, have called for immediate suspension of the acquisition process of the gold mining land in the area by a private firm. This comes a day after two members of the community were killed in a confrontation with the police after they stormed Ramula police post during a demonstration against the company. Mano wach yuaruok kama osebedo kadhi nyime e kind jopiny koda ka kambi moro mar ji giwegi mar gold, kambi no mong'ere kaka Shanta, mane gwenge go eko mag Ramula e kar chung'o od bura magem kata sub-county no magem e county ma Siaya. Mane wach man kanyo jopiny koro to dwaro mondo mi kambi no ochungi kendo kambi no kik dhi nyime koda ka chenro magi mag gedo man kanyo. Ite mar 9 wan kanyo gi lendo ite mar 9. Ite mar 10 wacho kanyo ni report shows Shabab networks using Kenya to import terror kits. Nonro koro to nyiso ni Al-Shabab, kweth njore mag Al-Shabab nitiere ka koro to tiyo koda ka networks ma Kenya kaeri seche mabende koro to gidhi nyime koda ka timo timbe gieko mag njore. Militia using cargo companies in Mombasa and Nairobi to clear consignments. Group importing attack drones, medical equipment, uniforms and IEDs from China. So nitiere kaka kweth njore mag Al-Shabab tiyo koda ka ni networks mopogore opogore kata tudruok mopogore opogore mag piny Kenya ni godo e kindgi koda ka piny China mar kelo gigegi mag lweny kowuok e piny China kendo biro e pacho kaeri mano kokalo bomano eko ma Mombasa. Mano ne kanyo. Piny kanyo wan gi Rex Masai was shot as he fled, shows gunshot wounds on the late Rex Masai indicate he could have been moving away from the shooter. Chief Government Pathologist Joseph Oduor told the court yesterday. Rex Masai en achiel kuom jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyo go eko mabende nobagi e pacho kaeri ama koda ka kweth mag Gen Zs mano e higa mar 2024. Nonro mar bero ne onyiso kanyo ni nitiere kaka ne ochwade koda kama gina sechego mabende ne otemo hepo kata ne otemo chorore mabor koda ka obila mane otimo kamano. En kanyo nini ma pod dhi nyime en bura mabende pod dhi nyime mano e doho mamalo ka podi iluwo kanyo ni to ne obedo nade mondo mi obila ne bedni ne otimo tima kamano. So mano ni e bath ite no ero mar 10. Bende in briefing e county no Mabusia iwacho kanyo ni hospital holds woman over 75,000 bail. A young woman is being held at the Busia County Referral Hospital alongside the body of her son after failing to settle a medical bill of 75,000. Karen Achieng, 24, from Amasi village in Tesu South, said she was referred to the facility from Alupe Sub-County Hospital in February. So familia moro mar nyadendi matin mana miyo majegni 24 koro to maki kata kunyal wuok e hospital kalore gi bill mar omenda maromo 75,000. Mano ni kanyo. Bende piny kanyo Nairobi County orders against instant fines extended. The High Court
yesterday extended orders barring the National Transport and Safety Authority from imposing instant fines on motorists. Mano bende ni kanyo. Nyamira County dead man a suspect in tender scam. An officer who died in 2019 is among 7 county assembly employees facing trial at the anti-corruption court over tender manipulation between May 23rd and June 2018. Kisano nose vitongi mane kata kamano en achiel kuom jogo mabende koro to ni koda ka bura e doho maknegi mano bang' kane gichiwo kanyo tenda moro e yuno ma ok odhi kare. Ite mar 11 wan gi lendo mopogore opogore. The National Assembly olendo kanyo, bende County Government of Laikipia olendo kanyo, kachiel koda ka lendo mamoko bende waneno ka ni piny kanyo. Ite mar 12 why the mosque goes quiet when Ramadan ends and how to fix it. Wacho ni e seche go eko manyasi mar Ramadan koro to rumo te kaka chenro mag alama ma osebedo ka dhi nyime mosque koro to dok chien. Ramadan, the 9th month of the Islamic lunar calendar, is a time of deep spiritual reflection, increased worship, and a strong sense of community among Muslims worldwide. Mano ni bathe kanyo. Eite no ero bende bathe kanyo wangi the first after the fast, hold on to Ramadan lessons. Pore mana wacha chieno ema podo mi pek eite no ero mara 12. Ite mara 13 wangi pacho ndiko gi pacho josomo ama wacho kanyo ni Rijiji skills preso Ruto at foot of Mount Kenya, then lays his scalp out to dry. Mano ni ite no ero mara 13. Ite mara 14 mapodo dhi me gi pacho ndiko gi pacho josomo bende wan kanyo gi goro mar cartoon. Goro mar cartoon nitiere kaeri ma waneno kanyo MPs. Then one gi government debt, treasury, kachiel koda ka media bende ni kanyo. Media ochung' kanyo gi sahan, to jana moro chung' e kar treasury, ilongo ni government debt whatever treasury, chung' kanyo nyiso ni media dwaro mondo mi otok negi. Kata kamano MPs wacho kanyo ni no ma otenore koda ka story no mano neno kanyo nyoro kama bende nitiere kanyo omenda makoro to media ma pacho kaeri dwaro kowuok kuom piny owacho, omenda ma gidwaro kowuok kuom piny owacho. Kata kamano MPs ma pacho kaeri kata jod bura ochungo chenro no ka giwacho kanyo ni gitamore puodho chenro ma kamano, ka giwacho ni they are not sure about that. Mano e gima cartoon ma kawuono wuoye. Bathe kanyo bende waneno matatu should shape up or ship out, their days are numbered. Ite mar 15 penjo maduong' ma kawuono keto ite mar 15 en ni, do you support Wanga's power sharing proposal? Do you support Wanga's power sharing proposal? Do you support weche go mancho wachi koda ka governor e county ma Homa Bay, mano jakoma dwani buchisa mar ODM ni koro to ka gidhi donje piny owacho kaka dwani buchisa mar ODM, gidhi dwaro kanyo mondo mi gino migi 50-50, gibed equal partners. Onge gimoro ni UDA madhi gi maduong' moingo nyawargi. They are only going to support the government in 2027 re-election of the President William Ruto, mana ka oponi dhi migi 50-50. Mane penjo maduong' ni, do you support? Maybe no or yes, ine ming'eyo. Ite mar 16 pod gin weche go eko mag pach jondiko gi pach jopiny, kaeto wan kanyo gi oboke mabalang' mabende aneno koket kanyo modhi adhiya. Kakineno adhino kanyo weche go eko mag fashion, no support local films left railing, odhi adhiya kamano oboke go eko mabalang'. Bang'e wan e ite mar 17 wan kanyo gi pach jondiko gi pach josomo, odhi nyime kanyo ite mar 17. Ite mar 18 bende en mana kanyo oboke mabalang', ok en lendo kanyo mar od fwambo moro e pacho kaeri oketo kao kanyo ite oboke no mar 17. Ka ite mar 19 gin weche go eko mag ohala kata weche go mag business. Wacho ni bitter pill returns, Kenya soften, IMF stands as Iran shock bites. Mano ni ite mar 19.
Ite mar 20 gin kaka omenda ringo e pacho kae stock exchange. Ite mar 21 weche go matimore pinje maoko. Israel vows strike on Hezbollah as Iran wants ceasefire talks at risk. Winjruok mabende koro nwa paro ni nobedo e kind piny Iran kaachiel koraka piny USA. En mano mabende koro to nyalo bedo ni pok ochopo e gikone kata winjruok pok obedo, kendo lweny ma kamano samoro pod nyalo dhi nyime kaluwore koraka monj mabende koro to piny Israel ne ochako timo kanyo. Mano ni weche go eko ma timore e pinje ma oko. Piny kanyo wan gi Russia returns bodies of 1,000 soldiers to Ukraine. Lweny mosebedo kadhi nyime e kind piny Russia gi piny Ukraine. Piny Russia koro to nogolo bodies ringre ji maromo 1,000 mago soldiers mowuok e piny Ukraine ma yande osebedo kago lweny e kindgi koraka piny Russia. Koro Russia no ogolo ringre maromo 1,000 ochiwo kanyo ne piny Ukraine. Bende bathe kanyo wan gi in briefing koro Nigeria village attack death toll rises to 50. Armed men kill 50 people in a village in Niger State in northwestern Nigeria earlier this week. Humanitarian source said Thursday in a much higher toll than previously reported. Ji maingo 50 osewito ngimagi e piny Nigeria kaluwore koda attack mag kweth njore ma osebedo kadhi nyime e pinyno kuom thuolo malach. Iwacho kanyo ni mana earlier this week, beginning of this week, 50 people have died in Nigeria. Bende piny kanyo France, migrants die trying to cross channel. 4 people died on Thursday off the coast of northern France as they tried to board a small boat to cross the channel to England, taking the number of such deaths this year to 6. The 2 men and the 2 women were swept away by the current near the village of Equihen Pledge, regional official Oyango wachno. Jomoko 4, mine 2 gi chwo 2 mabende koro to ne temo cross mondo mi odonje piny France owito ngimagi kanyo. Ite mar 22 wan gi lendo mag ute fwambo mabende okete ite mar 22. Ite mar 23 Gajameli kod Akwano, itiere ite mar 23. Ite mar 24 gin lendo matindo tindo mantiere ite mar 24 gi laka nyaka e ite mar 25. Nyaka ite mar 26 bende gintiere ka ite mar 27 pod gin mana lendo go eko mag matindo mopogore opogore. Kaeto bathite mar 27 kanyo bende waneno ka wan gi death and funeral announcement. Wan gi kebe moro kaeri Dr. Tirong Arap Tanui bende ni kanyo. Mano kende lendo mag jogo mamagolo nalgolo monene standard. Ite mar 28 pod gin mana lendo mag ute fwambo odhi nyime kanyo. Ite mar 29 wan kanyo gi weche go eko mag tuke. Ite mar 29 weche go eko mag tuke magi weche go mag ng'wech nikech aneno kae Eliud Kipchoge kachiel koda ka nyidende moko kaira pane they are doing some training from left. Women's 15 meters record holder Faith Kipyegon, acting US ambassador of Kenya Susan Burns, and 2-time Olympic champion Eliud Kipchoge jog at the Global Sports Communication Training Camp in Kaptagat yesterday. Yes, and Eliud Kipchoge kanyo gi Faith Kipyegon. Watching US diplomat welcomes Kenyan stars to LA 28. Mano ni kanye. Weche go mag golf, Karichu takes lead at Sunshine Tour Q School. Mano bende ni kanyo. Ite mar 30 wan gi tuke go eko mag secondary schools madhi nyime county ni ma Kisumu. Tuke mag secondary schools madhi nyime county ni ma Kisumu. Ano kanyo kwa ni Friends Schools Kamusinga hockey team celebrates after topping Pool B at the ongoing Brookside National Secondary School Games in Kisumu. They defeated tough opponents including St. Charles Lwanga from Mombasa, Hospital Hill, Nairobi, and Ringa Boys from Nyanza. Oh, Ringa Boys. Ringa Boys Korotodong. Pool B team rowere ni kanyo kata jopuonjre mawuok Friends Schools Kamusinga mane tugo Nairobi mar hockey gine makoro to gi the semis. Big names make semis as newbies. Yala, Matu, Day, and Nyakach impress. Big names make semis as newbies. Mano Yala, Matu, Day, and Nyakach
koro to tugo kanyo senyiso kanyo tugo maber. Wacho ne Yala makes semis in basketball, debut as Nyakach joins them in handball. Kakamega High School ready to claim lost glory in rugby 15s. Today's fixtures kaka tuke di chalo chiengni ma kawuono. Basketball boys wanakanyo gi St Mary's Yala versus Lukenya. St Mary's Yala wakwayo ni kanyo hawi maber tuke go mudi tugo kawuono. Bende Lacers Hill dhi tugo kanyo gi Friends Schools Kamusinga. Mago tuke go eko mag basketball. Kaeto basketball girls, Butere Girls versus Bachando Girls. Then St. Bridget's versus Kayatiwi. Kayatiwi is from Mombasa. Hockey, tukego ekomag hockey, boys, Friends Schools Kamusinga versus Kisumu Day. Kisumu Day, ni kanyi tukego ekomag hockey. Kaito, Ringa boys, ditugo kanyo gi St. Anthony's Boys Kitale. Girls hockey, Wangengia Girls versus Nyamira. St. Joseph Girls Kitale versus AIC Nyayo. Handball, girls, Nyakach Girls, ditugo kanyo gi St. Joseph Girls Kitale. Moi Girls Kamusinga, ditugo kanyo gi Karai Girls. Boys handball, wan kanyo gi Highway versus Musingu. Kaito St. Joseph Boys Kitale, ditugo kanyo gi Matu Day. Rugby 15s, St. Mary's Yala versus Kisii School. Upper Hill versus Kakamega High School. Maya katukego eko chalo do chiengni maka uono tukego eko mag secondary school madhi nyime. Eite mar pradeka kora chiel por ginona tukego eko mag secondary school, I think so. Aneno Shakur Nyongesa, Mano Center of Upper Hill sprint to the try box against All Saints Embu during the Brookside National Secondary School Games in Kisumu. Bende penye kanyano picha mar Soa Nanjala from St. Augustine Lukuna Secondary School during the Brookside National Term 1 Athletics Championship in Kisumu. Ngweye bende dhi nyime kaeri Josephine Sembeyo Manomar AIC Girls Loi TikTok Secondary School in the 15-meter finals during the tukego eko mag skune mag secondary eman kanyo. Mwalo kanyo Kiprono Shinas Rift Valley Exact Athletics Dominance. Eito Oboke ni mogik bende wan kanyo gi weche go eko mag sports mag Premier mag English Premier League, which one is time for slot to wake up and smell the coffee. Pinyikani Basa coach Flick rages over VRE handball non-intervention. Mago emantiero Oboke ni eri mar The Standard nyalo manyo Oboke ni tokma kachilo kutoka kamano mar Daily Nation. Amondo miso matuti ngeni to gin weche mage masamoro mulongimani kachilo kutoka lendo mabende oket kanyo. Kanyo machope giko mar kelo ni kanyo lendo go eko kata mar kelo ni kanyo nonro mar Oboke maka uono ka bende Mermana kete ewang jowi mari mar Kala TV toka dakika machuoka kala toko seche moko kanyo bende pod wadhi nyime koraka chenro magwa mopogore opogore mar odiochiengni maka uono. Nyinga en Brenda Agenyo Nyasubanyana.